Donc il faut vraiment qu'on trouve une explication. So have you asked a question or explained something? We were just asking him to share with us his experience, how he accepted. Imam Sahib just asked him to share with us his feelings when he accepted the belief of Jama'ah. So, just one question. Donc, la recherche que l'on fait avant de se convertir nous amène à chercher des choses qui soient vraisemblables, qui ne soient pas simplement des croyances que l'on a l'habitude d'avoir de génération en génération. You're paying him a compliment which I wish he had deserved. You think he understands French? He does think. That's the same thing for him. He does think, I understand English very well, not okay. That's why. C'est pourquoi, quand j'ai rencontré cette présentation des arguments de la religion tels qu'on nous l'enseigne dans la Ahmadiyya, ça m'a paru correspondre à l'intensité et à la profondeur de ce que l'on cherche avant de se convertir. Comment? أضاف الأخ الكريم وقال أنه قبل أن ينضم إلى صفوف الجماعة الإسلامية. Before that you have to translate into English, then into Arabic. Let me do the Arabic bit first. Okay. قال أولا أنه قد قبل الإسلام في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك بدأ رحلته أو يبحث أكثر وأكثر في أمور العقيدة الإسلامية، إذ أن ما سمعه من أطراف مختلفة لم يغذي قلبه وعقله بالدرجة الأولى، فهكذا بدأ ذلك السفر في بحثه أكثر وأكثر، ففي آخر المطاف قد وجد كل تلك الإجابات الشافية لعقله وقلبه في عقائد الجماعة الإسلامية الأحمدية. Okay. His answer was about his journey towards the acceptance of the beliefs of Jama'at Islamiyya Ahmadiyya. He said first of all he was converted into Islam, but that was only the beginning of his journey in... Prior to that he was a Christian. Yes, but he didn't. and because so many questions of his were not deeply answered by different sects of Islam, therefore he started his journey to search for the deep truth. And once he reached the doorsteps of the Jamaat Islamiyyat Ahmadiyyat, he found all those answers which really did make some sense to his heart and also give him the fulfillment and happiness to his heart as well too. Now before we start before we begin to invite new questions, I have a debt to pay left over from last evening. I promise you that I will tell you more about Ahmadiyyat in Turkey. So here I have got a full list of things. The first Ahmadi was recorded in not only in our history, but recorded by Hazrat Masih Maud ﷺ himself. In the first 313 who accepted him before 1900. And these 313 are called because of the Battle of Badr. 313 participated in that. And they actually made the beginning of victories for Islam to come. So this is why Hazrat Masih Maud prepared a list of 313 companions, and in that list his name is 291st from Turkey, imagine. And his name was Sayyid Muhammad Afandi radiyallahu ta'ala anhu. Right? Now, as far as I know, this is not mentioned here in the history. As far as I know, I had a vague idea which I mentioned too, that there was somebody who accepted Ahmadiyyat in Masih Maud time. This is he, in fact.
But he went on preaching to others, although we lost touch with him. He was not in touch with Qadian and Rabwa regularly, but we know that he was active, and he remained active throughout his remaining life, because those Ahmadis which are reported appeared here and there, who were mentioned by that, the British roaming ambassador. They were, to the best of our knowledge, were made by him, because there was no other link between them and Ahmadiyyat other than somebody in Turkey who was continuously preaching Ahmadiyyat. So I'm sure it has to be Sayyid Muhammad Afandi. Then in charge of our department of history, he seems to be blank about what happened in Khilafat-e-Ula, in the first caliphate. So I believe he's blank about that because the reports did not reach. But some of the Ahmadis which I've read about must have converted to Ahmadiyya during the first caliphate. You see? Then there's a big gap of the known Ahmadis until 20th of September 1948. It was then this belief that a man from Turkey, a young boy from Turkey, became an Ahmadi. But I think they believe, but it is not so. This gentleman, this young man is of Turkish origin, but he did not accept Ahmadiyyat from Turkey. His forefathers had gone over sometimes long ago and settled in Tashkent or in areas of the USSR Muslim states. So I don't exactly remember, but he's here, Abdul Turki. Yes. But he's originally he's a USSR citizen, but of Turkish origin. There are millions of people of Turkish origin who now live in USSR. So he's one of those. Then the first person really who was a very noble, scholarly gentleman who continuously worked for the cause of Ahmadiyyat is that Shanasi Hassan Sahib. Is this the one whom you were trying to pronounce yesterday, last night? What did you say? How did you pronounce it? Shinasi Siber. Chanachi? Shinasi. Shanachi. Siber. Hassan Siber. But because I had known him as Shanasi Hassan, so that is why I simply couldn't understand what you were talking about. No, Hassan, he doesn't used to use Hassan, but he was also was calling Shinasi Siber. Right. But in Pakistan, as I remember his name, when I was a student in Jamia, etc., since then we know this gentleman, and he was known as Shanasi Hassan. Everybody calls him Shanasi Hassan. That is why his name is written in our Ahmadiyya history book as Shanasi Hassan. He became Ahmadi in 1948 because of his contact with Sayyid Barakat Ahmad Sahib, who was a high ranking civil service officer of India. Sayyid Barakat Ahmad Sahib belongs to a very famous and very devout Ahmadi family whose father was Dr. Sayyid Shafi Ahmad Sahib Dehlavi. But I think more than Dr. Sahib, it was his wife Begum Shafi who reached wide fame because of her books, the books she wrote. She wrote some very interesting Reformation novel of Reformation, not reformatory novels, and they became very popular. So Dr. Barakat Ahmad was son of Dr. Muhammad
Dr. Sayyid Shafi Ahmad Sahib and his wife. And he gave him some literature, Shanasi Hassan. Now this goes on. Dr. Barakat Ahmad was press attaché of India in Ankara in those days. He gave him first the English version of English rendering of the Quran by Jamaat Ahmadiyya. When he read it, he was completely transformed. Just reading that translation of the Quran, completely changed him. And from then on, he started serious study. So, in fact, he became a regular member of the Jamaat in 1960. From 48, he was treated as Ahmadi because he was very dedicated and he loved Ahmadiyya so much. But actually his Bai'at was initiated, he was formally initiated in 1960. Then he started working for Ahmadiyyat, and he is the gentleman who translated the introduction to the Holy Quran in Turkish. This became so popular. This is first work, first translation of Shanasi Sahib, that the Ministry of Religious Affairs published this in the number of 10,000, and it was officially the ministry which distributed this translation widely. He himself told me. Huh? He himself Told me. That's Shinasi Sibir Sahib. Yes. On the 20th of November 1956, although as I told you, he was understood to be an Ahmadi, but he had not yet accepted Ahmadiyya formally, he wrote a very dedicated letter to Hazrat Muslim Maud. Incidentally, his wife had also become an Ahmadi. Her name was Sabiya Khanam. See? The letter he wrote is a long one, but I read a few sentences. A very long, very dedicated letter. And remember, it was written to Muslim Maud 4 days before he actually had become Ahmadi initially. I mean, formally. I have firm faith that Ahmadiyyat is the only true Islam. Who is capable of delivering Islam to the 20th century. Because all other brands of Islam are left behind according to his estimation. The only Islam which is capable of delivering the message to the 20th century is Ahmadiyyat. He said the brand of Islam, the type of Islam you are presenting to the world, reached me first by your own work, Introduction to the Holy Quran. I can say this much, that this work was definitely produced with the help of Allah, or with the guidance of Allah. It was this reading which removed many doubts and suspicions about the teaching of Islam from my heart and purified my views. But there's a long letter, I don't think we should read all of it. The last part, I think this is a Turkish style of saying things. While he was not there, he was quite at some distance, he said, in the end, kissing your hands. You see? Our tradition. I request you to remember me in prayer. Yes. The Turkish style of saying. Yeah.
We don't say that in letters. If somebody is there, of course we kiss the hands of those who love. But in letters they say, kissing your hands, I do this. Once he wrote a letter to my elder brother, who was then the Wakil Tabshir, the secretary for preaching of Ahmadiyyat in countries other than Pakistan. He became very friendly to, both became friendly to each other, because my elder brother, Aziz Mirza Mubarak Ahmad Sahib, when he went to Turkey, he met him and they became very close. So he wrote to him, I want to tell you a secret of mine. Before becoming an Ahmadi, I was about to become a Christian. I know. He is a... You know that? Yes. This is what he told him. He wrote to him. I know. He said the ignorance and the arrogance of the Muslim clergy knows no bounds. It's limitless. So, trying to learn Islam from them was tantamount to hating Islam. Because an intellectual man cannot agree with the mullah's concept of Islam. So he said it was this which had pushed me over to the very brink of destruction. And I was about to accept Christianity, when with the grace of Allah I was saved by the hand of Barakat Ahmad Sahib and the literature he gave. Right? Then he, in that letter, he praises very highly the book written by my late father, Hazrat Mirza Bishuddin Mahmud Ahmad Sahib. He said that was a fascinating book. It completely transformed my ideas about Islam and everything. One small promise to be fulfilled is about, I said, but I'm sorry, it's the same verse which you had. Yes, only one was another one which we could find from first one. But still that is missing here. Try some more. I said Jehula, the word Jehula, as far as I remembered, had been used in pre-Islamic poetry, in the sense which I explained. But the two verses they have sent do not contain that, the word Jehula at all. But its sense of approaching that, of course, is mentioned. Allah la yajhalan ahadun alayna fanajhal fawqa jahil jahilina. But that's a different thing. Come on, I'm available again after this long, slow diversion. Eh? Thank you very much, Jazakallah. في بداية هذه الحلقة قال حضرة أمير المؤمنين أن لي دين لابد أن أقدمه لحضراتكم، وهو أنني كنت قد وعدتكم في لقاء البارحة كي أقدم لكم تفاصيل بأكثر عمق حول وجود الأحمدية في الديار التركية. ثم قال حضرته أنه أول أحمدي حسب ما دونه سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام كان في زمرة أولئك 313 صحابي مثل ما كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أيضا كان هنالك سيدنا أحمد أيضا صحابة في فترة معينة في تاريخ الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكان من ضمنهم هذا الأخ الكريم واسمه سيد محمد أفندي رضي الله تعالى عنه، وكان رقمه 291، وهو انضم إلى زمرة هؤلاء الذي دونهم التاريخ وشرفهم الله سبحانه
وتعالى. وثم يقول حضرته: كنا نعرف أيضا أن هذا الشخص كان أصله من تركيا، وقد قبل دعوة سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام وانضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبعد ذلك أيضا كان نشيطا جدا، وكانت له ثمار كثيرة أعطاه الله سبحانه وتعالى، وتلك الثمار كانت في الحقيقة قد دخل في الجماعة الإسلامية الأحمدية ذلك الباشا وذلك قائد المركبة البحرية، وكلاهما قد دون حولهما أحد السفراء البريطانيين على ما أظن، وكان أيضا مؤرخ قد دون كما ذكرت لكم آنفا في بداية هذه الحلقة حول هذا الباشا التركي وقائد المركبة البحرية، كيف أنهما قد قبل الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكيف أنهما أعلن أنهما ينتميان إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية. يقول حضرته: يبدو أن هذا السيد محمد أفندي رضي الله تعالى عنه كانت هذه من الثمار التي قام بها في مساعيه التبليغية جزاه الله على ذلك. ثم قال حضرته: يبدو أن مؤرخ الجماعة الإسلامية الأحمدية في هذه الأثناء لم يبحث جيدا عن تاريخ الأتراك الذين دخلوا في الجماعة في عهد الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه لسيدنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. ويقول حضرته أنهم ما دونوا أنه في سنة 1948 دخل أحد الشباب في الجماعة، فيقول حضرته أن هذا الشاب كان في الحقيقة أصله من تركيا وآبائه وأجداده كانوا من تركيا، ولكن في تلك الفترة التي قبل فيها الجماعة الإسلامية الأحمدية وانضم إليها كان قد استقر في الاتحاد السوفيتي، وهو في هذه الأيام مقيم في بريطانيا واسمه أفضل تركي. ثم تطرق حضرته وتحدث على ذلك الشخص الذي لعب دورا هاما في دخول معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية في الديار التركية، واسمه سناسي حسن صاحب. وهذا الشخص قد على ما يبدو قد تعرف على الجماعة الإسلامية الأحمدية في سنة 1948، وكان ذلك عن طريق أخ اسمه سيد بركات صاحب. وهذا الشخص قد كان أي سيد بركات صاحب ينتمي إلى عائلة أحمدية متدينة ومحترمة، وعرف هذا الأخ أي سناسي حسن عرفه بعقائد الجماعة الإسلامية الأحمدية وأعطاه بعض الكتب، وكانت أول هذه الكتب كانت الترجمة الإنجليزية للقرآن الكريم. ويقول حضرة أمير المؤمنين أنه رسميا انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية في سنة 1960، فهكذا منذ سنة 1948 إلى سنة 1960 كان نشيطا وقد اهتم كثير بأمور التبليغ، ولكن انضم رسميا في سنة 1960. ثم يقول حضرته أنه في تلك الفترة قد يعني سنة 1960 قد مضى البيعة وانضم رسميا كما ذكرت، وبعد ذلك قد اهتم وأحس بتلك المهمة العظيمة، وقد ترجم مقدمة دراسة القرآن الكريم، وهذا الكتاب قد كتبه سيدنا مرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله تعالى عنه الخليفة الثاني لسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. قد ترجم هذا الأخ سناسي حسن مشكورا هذا الكتاب القيم إلى اللغة التركية، وهكذا وزارة الشؤون الدينية في تركيا قد عنيت بتوزيع هذه النسخة وهذه الترجمة إلى آلاف النسخ. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين أن زوجة هذا الشخص الكريم أيضا واسمها صبية خانة هي الأخرى بدورها بفضل الله قد قبلت المعتقدات سيدنا أحمد ودخلت في الجماعة الإسلامية الأحمدية بفضل الله. وأيضا يقول حضرته أن هذا الشخص قد كتب رسالة قيمة للخليفة الثاني سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الرسالة القيمة 4 أيام قبل أن يمضي تلك البيعة وانضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية رسميا. وقال وأخذ حضرة أمير المؤمنين بعض الأسطر القيمة منها والهامة، وذكر منها أن هذا الأخ الكريم قد كتب وقال أنه على يقين أن معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية هي فعلا الإسلام الصحيح، والإسلام الصحيح الذي بإمكانه فقط أن يحمل راية الإسلام إلى القرن العشرين وفي ذلك الوقت بالتحديد. وبعد ذلك بعد أن قرأ كتابات أي كتاب سيدنا الخليفة الثاني سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام قد أقر وقال أنه أحس بوجود يد خفية كانت ساعدت سيدنا الخليفة الثاني على كتابة هذا الكتاب الجليل، وقال أن تلك اليد الخفية يبدو واضحة من هذه الكتابات أنها كانت يد الله سبحانه وتعالى.
ثم في آخر رسالته تلك قد عبر بطريقة تركية معروفة لهؤلاء كيف أنه قال: يا سيدي أنا أقبل يدك في نهاية الرسالة. وهذا في الحقيقة خاصة بالأتراك، كيف يريد أن يعبر على امتنانه واحترامه وتقديره وتبجيله لما كتبه سيدنا الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين، وتطرق بعد ذلك هذه النقطة الأخرى الهامة، وقال: مرة كان قد كتب هذا الشخص الكريم لأخ حضرة أمير المؤمنين، وكان في تلك الفترة وكيل التبشير، وكان اسمه حضرة ميرزا مبارك أحمد. وقال هذا الشخص أن هذا هو في الحقيقة سر أريد أن أشاركك به، وهو أنني قبل أن أقبل معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية وأنضم إليها رسميا كدت أن أصبح مسيحيا. لماذا؟ قال هذا الشخص: أنني هؤلاء العلماء علماء المسلمين في وقته قد نفروه من الإسلام بتلك التفسيرات المنحطة التي كانوا ينسبونها للقرآن الكريم. وهكذا يقول أن لما تعرفت على الجماعة الإسلامية الأحمدية قد أنقذ الله سبحانه وتعالى روحي وتعرفت على الحق. And you haven't told us about yourself. When did you become Ahmadi? It was 11 years ago. 11 years ago. In 86. 1985. 86. 86 is 11 years. 12. 11 years. 11 It was 11 some months. Yes. Yes. And when did you come to London after that? First in 1987, I think. 2 years later. 2 years later. Yes. Right. Because I remember having met you at that time, and you, this much I remember, that you were fresh in Ahmadiyyat. Yes. But I was impressed by your enthusiasm. And you were so dedicated and so excited about Ahmadiyyat and so on. And I have raised this question because ever since her joining Ahmadiyyat, things in Istanbul and Turkey have started changing. Because thanks to her dedication and spirit and resolution to spread Ahmadiyyat, mashallah. See, so she is the leader of the new phase of the spread of Ahmadiyyat in Turkey. Alhamdulillah. Now, the question. Shall I translate this? Huh? Shall I translate this bit? Okay. سأل حضرة أمير المؤمنين من الأخت الكريمة التي سألت هذا السؤال، وقالها: الآن عرفينا بشخصك، متى أنت بدورك قبلت عقائد الجماعة الإسلامية الأحمدية وانضممت إليها رسميا؟ فقالت أنها قامت بذلك في سنة 1985. وثم سألها حضرته: متى قدمت هنا إلى لندن لأول مرة بعد أن أصبحت مسلمة أحمدية؟ فقالت: كان ذلك في سنة 1987. وقال حضرته أنه قد تأثر جدا بعد أن تقابل بها في أول وهلة، وقد تأثر كثيرا خصوصا لإخلاصها واهتمامها بعقائد الإسلام. ثم قال حضرته شاكرا لها أنها بعد أن قبلت الجماعة الإسلامية الأحمدية وقعت هنالك تغييرات جذرية وتحركات في اسطنبول بالذات. So, next. Aujourd'hui, avant de rentrer en France bientôt, Inch'Allah, malheureusement, je vais poser une question qui est la cause de beaucoup de confusion, qui concerne Iblis, Shaitan et Sayyidina Adam alayhi salam. Donc, savoir un petit peu bien comprendre tous ces rapports et surtout vous demander les preuves dans le Coran comme quoi souvent le mot djinn concerne des êtres humains et non pas des esprits qu'on ne peut pas tellement définir. Inch'Allah. He said, this is my question before I go back to France, because he will be going on Sunday, inshallah. He said, I would like to know the relationship between Iblis, Satan, and Adam, alayhi salam. And also I would like to know, does the word jinn applies on human or on other beings? Not me, a lot of people. Yes, he said this is not problem. Yeah, he said this is. Don't apply the word jinn to me. He said this question is always being raised by people in France. Just listening to Arabic. سأل الأخ الكريم هنا وقال: قبل أن أرجع إلى فرنسا أريد أن أعرف هذا السؤال دائما يطرح هنالك في فرنسا، هو العلاقة بين إبليس الشيطان وحضرة آدم عليه الصلاة والسلام. وأيضا أريد أن أعرف أن كلمة الجن هذه هل تنطبق على الإنسان أم تنطبق على كائنات أخرى. The question is
threefold, the first part, and then it's followed by another one, about the jinn. In fact, we can turn that into one question, because the Holy Quran says about shaitan or Iblis, kana minal jinn. So there the boundaries of all these meet. Now, if you read carefully the account of the Quran, one thing becomes very obvious, to me at least, that Satan is the spirit of evil, who is mentioned as having been made out of fire. Now, according to the Arabic idiom, if something is made of something, it does not necessarily mean that he was literally molded out of that. It may be interpreted as a reflection on the character of that something. For instance, the Holy Quran says about man, خُلِقَ مِنْ أَجَلٍ. Man was created from ajal. Ajal means haste, to be in hurry, something. How can you mold hurry or haste into Adam or man? So that is a proof that when it is said that somebody is made out of that, it means he has that in him as a prominent mark of his character. So if Satan is made out of fire, it certainly means that he had that fiery, rebellious nature. If he were literally made of fire, then every time he approaches anybody, he should be burnt. Has anybody felt any heat while he is thinking of bad things? Has anybody been literally burnt because of Satan? So I don't know why the mullahs do not contemplate on these things, when Arabic offers a very sensible solution. Why should we accept that? So, in the sense where the religion is concerned, the Satan which we hear about is certainly not literal fire. He is of fiery nature and induces people with fiery thoughts, rebellion, destruction of things, burning and putting things to fire and destroying life as such. This is fire. But in another sense, the word jinn is mentioned in the Holy Quran to be literally created from fire, because there he is mentioned as bacteria, and that type of bacteria which are still called pyrococcus bacteria made out of fire. And when the Holy Quran says before man we had created jinn from fire, there it can be taken literally, and it has to be taken literally, because there was no man to mislead. You see, that fiery nature didn't mean anything. So according to the context, you must translate the words, as I should say, you must translate the words of the Holy Quran according to the context where they are used. Then they will read sense clearly. So the word jinn has been used in other senses, but here in application to Satan, we can positively say that both jinn, who is declared as having been born out of fire, and Satan himself, خَلَقْتَهُ مِنْ نَارٍ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ, that sort of statement. Here the word nar must be translated as a man with a fiery, rebellious nature, or a thing with a fiery, rebellious nature. Correct? So here the Satan and the jinn meet. And who is Iblis?
Iblis, as we read the story from the Holy Quran, the story means actually what happened is somebody who can speak to people, somebody who can convey messages, somebody who can insinuate by talking glibly of things which are just deceit. So from that I judge, I infer that whenever Satan, that evil spirit, occupies a human and turns him exactly like him, a man of rebellion, a man of deceit, a man of destructive powers, then such a person is entitled Iblis. So that Iblis we read about in the Holy Quran must have been a personification of Satan. And we know, according to from the Quran, that Satan gave birth to a generation of Satans like him. Or Iblis did, find out. That means they were also productive. So whether you talk of a spirit elsewhere, outside spirit, which is referred to as Satan, or whether you speak of the character of rebellion alone, which can only be witnessed when it works in man. So in that sense, Iblis, Satan and humans cannot be separated differently one from the other. When humans become the manifestation of Satan, because in that sense it is Nafs-e Ammara which is referred to as Satan. And Nafs-e Ammara is something which one does not know, one does not see how it works, but one listens to Nafs-e Ammara, it continues to mislead humanity. And in that sense, Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam declared that everybody's Satan is running in his blood. And his Satan became Muslim. Now when the ulama try to interpret it differently, this hadith would not permit them to do so. The Quran would not permit them to do so. Because according to the Holy Quran, Satan was to remain misled and astray till the day of judgment, till the day of resurrection, or doomsday, we should say. Ila Yawm al-Qiyamah. How could that Satan become a Muslim against the verdict of the Holy Quran? So that Satan which ran in the blood must be interpreted as Nafs-e Ammara, the human ego which continues to mislead humans themselves by insinuating them to do this bad thing and that bad thing, and to calling them to easier ways of luxury and so on and so forth. And in that respect, if somebody has full command over one's ego, like an excellent mastery rider, his mount cannot run away without his permission, cannot make any move without his permission. So Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam completely mastered his ego, so that it was almost annihilated. Not almost, it was annihilated. There was nothing of evil intentions left in him at any level of consciousness or subconsciousness. So this is Satan as we understand, with reference to the Quran, Hadith, etc. So Iblis, the first Iblis must have been the unfortunate human who was occupied by Satan so much. He must have been listening to the Nafs-e Ammara so often until there is no difference left between him and Nafs-e Ammara, until his Nafs-e Lawwama died. The conscience which pricks when you listen overmuch to the inner voices of evil.
then the voice which repels those voices gradually is strangled and dies down. So some people become personifications of the Satan and some personification of angels. And this happens in every age. If my understanding is right, then this Iblis, and there were more than one Iblis at the time of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, must have been Abu Jahl, Shaiba, Utbah, and so on and so forth. There's so many of them. And they did not become Muslims. So a sure sign that they were Iblis. Because Satan is told by God that you will never become rightly guided until the day of judgment. See? So this is how I join these different terms together and mend them together into an understandable entity. Thank you. Please look at this. Yeah, Iblis. That's what I wanted to find out. It is Iblis who would give birth to others like him. So it has to be a human who will carry, who will have children, and people like him are born. And also spiritually, he gives birth to evil people like himself. Yes. Oh, have you written that much? No. أجاب حاتم بن منير وقال أن سؤالك له 3 طبقات في القسط الأول وطبق ثاني في القسط الآخر، فتكون 4 طبقات أو 4 أجزاء ككل، ولكن إن شاء الله سأجمعهم في جزء واحد. ثم أجاب حضرته وقال أن القرآن يعلمنا ويقول أن إبليس هذا كان من الجن، وتطرق بعد هذا حضرته وقال أن إذا رأينا من الناحية المعنوية فالشيطان في الحقيقة هو تلك الروح للفساد أو تلك النزعة للفساد والميول للفساد بصفة عامة. واللغة العربية تحتوي على قسط وافر من البلاغة والفصاحة، وليس بالضرورة أن تدل هذه الصفات وهذه الإشارات إلى تلك الأمور المادية أو تلك المواد الأولية. ففي الحقيقة القرآن الكريم يعلمنا أن الإنسان قد خلق من عجل، أي بسرعة. فهل يقدر أي إنسان يقول أن كيف يمكن أن يخلق الإنسان من تلك الصفة أي من تلك السرعة؟ لابد أن تكون هنالك مادة مادية وصفة مادية كي يخلق منها، ويستحيل أن يخلق من هذا المفهوم أي من السرعة. فبالضبط بنفس المفهوم أيضا لابد أن نطبقه هنا على نص القرآن الكريم الصريح الذي يتعلق بالشيطان وبإبليس أيضا. أي يقول حضرته أن الشيطان هو ذلك الطبع أو تلك النزعة والميول للفساد وتلك الدوائر الفاسدة والمتعفنة بصفة عامة. ولكن إبليس هذا يقول حضرته أيضا هي صفة وتصبح طبيعة لذلك الذي فيه تلك الطبيعة النارية أو تلك الطبيعة للثورة بسرعة والقيام بالفساد أيضا. وهكذا يقول حضرته أنه إذا كان فعلا الشيطان هذا قد كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق من نار، فلا بد أن يمكن على التاريخ أن يدون أن هنالك كثير من الناس قد حرقوا لما يقترب منهم الشيطان هذا، خصوصا أي شخص يفكر في أمور خبيثة لابد أن يحرق لأن الشيطان سيقترب منه. ولكن هذه الأمور لم تحصل بتاتا ولن تحصل أيضا. فبهذه الكيفية أيضا لابد أن نفهم هذه الأمور الدقيقة. فالشيطان هو الذي يعلم أولياءه أن يثوروا بسرعة ويقوموا بتلك الفزعة والفساد في الأرض. فيقول حضرته أيضا بعد أن فسر الشيطان أمور الشيطان هذه من تعاليم القرآن الكريم، انتقل حضرته وتكلم وتحدث عن الجن، ويقول أن الجن المذكور بالصفة الأولية في القرآن الكريم هي تلك الجرثومة التي تولدت من النار. وهذه الجرثومة كما دونها القرآن الكريم أنها قد خلقت قبل الإنسان، أي الله سبحانه وتعالى قال أن قبل خلق الإنسان خلقنا الجن من نار، وهذه هي الجرثومة التي يشير إليها القرآن الكريم. ثم تطرق حضرته وتحدث عن الرد الذي قاله الشيطان في حواره مع الله سبحانه وتعالى أنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول حضرته هذا هو من هنا نبدأ هذه الإجابة، أي السؤال الذي يطرح مباشرة بعد هذه هي عن ماهية إبليس بعد أن فسرنا هذه الأمور حول الشيطان. فإبليس يقول حضرته هو في الحقيقة شخص أو قوة معينة أو بعد معين بإمكانه أن يكون له اتصال بالناس أو البشرية، يمكن أن يكلمهم أو يشير إليهم، وهكذا تكون نوع من المكالمة والتأشيرات هنالك. ثم يقول حضرته لماذا هنا
أي إبليس هذا تلك القوة أو البعد المعنوي لما يتمكن من كيان أي شخص معين يصبح ذلك الشخص مظهرا وتمثلا لإبليس، أو يصبح مظهرا حيا لذلك البعد ولتلك المفاهيم. ففي الحقيقة ففي الحقيقة إبليس هذا والشيطان هما بعدان قد يتولد إذا دخلوا، يعني هذه مراحل. يقول حاتم المؤمنين أن الشيطان هي نزعة وفكرة معينة، من بعد ذلك مباشرة يتولد منها إبليس هذا، وإبليس بإمكانه أن يصل تلك مكالمته إلى الإنسان. فهذه المراحل الثلاثة تكون تجسد لهذه الميولات والنزاعات الفاسدة، وفي الحقيقة لا يصبح جزءا واحد ولا يستطيع أن يتجزأ على بعض، إذ أنها أبعاد تتداخل في بعضها حتى تصبح لها كيان في شخص معين كي يصبح تجسدا ومظهرا لتلك المظاهر الإبليسية والشيطانية في نفس الوقت. يقول حضرة أمير المؤمنين هذا بالفعل ما جرى، وهذا ما علمنا إياه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ قال أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وأيضا قال أن شيطانه أي شيطان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسلم. يقول حضرة أمير المؤمنين إذا فهم أي شخص هذه الأمور من الناحية البسيطة سيحس أن هنالك تناقض في نصوص القرآن الكريم، وحاشا لله أن يكون ذلك، بل بالعكس لابد أن نفهم هذه المعاني الدقيقة من المنظور ومن القاعدة الصحيحة ومن الأمور التي أرادها لنا الله سبحانه وتعالى أن نفهمها، خصوصا من تعاليم سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم يخبرنا أن الشيطان سيكون مخطئا إلى يوم القيامة، وهذا يقول حضرة ابن المؤمنين انظروا كيف أن الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسلم. ففي الحقيقة لابد أن نفهم هنا أن تلك النفس الأمارة قد انتهت في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اضمحلت تماما، وهكذا اضمحل معها ذلك البعد وذلك الشيطان من شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول حضرته أنه إذا تمكن أي إنسان من مراقبة أنانيته وميولاته الإنسانية أو ميولاته الشيطانية، وهكذا لن يأخذ الأوامر من تلك ميولاته أو من جهاز شهواته، ولكن يأخذ أوامره من تقوى وحب الله سبحانه وتعالى، سيمر أيضا بنفس المراحل التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. أي بالدرجة الأولى لابد أن نمحو ونقتل تلك الأنانية، وأيضا أن نراقب تلك الشهوات والغرائز الإنسانية. ثم يقول حضرته أن إبليس هذا أن أي شخص إذا سكنه الشيطان وتمكن تماما من كل كيانه فسيصبح ذلك الشخص إبليس، أو يمكن أن نلقبه بإبليس، أي تصبح له صفة مادية ومعنوية يتداخل في بعضهم البعض، ويصبح تمثلا وتجسدا للشيطان هذا. وثم ذكر حضرته في الأخير وقال أنه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنالك أبالسة كثيرون منهم أبو جهل وغيرهم، وكان قائمة طويلة وعريضة. وفي الأخير دون حضرته وقال أنه بإمكان الإنسان، أي الخيار راجع للإنسان، إما أن يكون تمثلا للشيطان ويصبح إبليسا، أو يمكن بإمكانه أن يكون ملكا. ويقول حضرته ليست هذه بالصفة المادية ولكن بالصفة المعنوية والمجازية، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان. He has got précision, si vous permettez. We know you are returning home on Sunday, huh? Yeah. So he has offered you this extra time specially, right? Là, j'ai compris. La question qu'on nous pose souvent, quelle était la faute de Adam avant d'être expulsé du jardin du paradis, et pourquoi il n'a pas été réintégré dans le paradis après que Dieu eut accepté son repentir? Après Dieu, pourquoi il n'a pas réintégré le paradis après que Dieu lui ait pardonné? He said, I would like to know exactly what mistake Hazrat Adam alayhi salatu wasalam has committed, and after that, after he was expelled from paradise, why he was not accepted back there. You see, the mistake he committed was he did not obey God as God had required him to obey. The nature of mistake is not mentioned. It's not mentioned in the Holy Quran, it's not mentioned in the Bible. So people
keep guessing. The mistake is introduced only in terms of metaphors or spiritual terms. Like he was told not to eat the fruit of a certain tree, and he ate the fruit of that certain tree. According to the Bible, it was Eve who misled him, because the Satan first, or Iblis first, influenced Eve in the form of a serpent. But the Holy Quran is straightforward about it. There is no serpent involved at all. It was Adam who committed the mistake, and Eve followed him. It's a great tribute to women folk, huh? That the Holy Quran, and a very great tribute to the Holy Quran. It absolves you, women folk, of the time-old allegation that you had misled men. Alhamdulillah, barakallahu lakum. So, it was the other way around, right? But if I continue, there will be no time for translation. He will have to translate after you have left. So we better stop it here, and later on we can explain this question. Please translate it. كان سؤال الأخ الكريم من فرنسا حول الخطأ الذي قام به سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، التي من جرائه قد طلب منه الله سبحانه وتعالى أن يغادر الجنة، وسأل أيضا لماذا لم يرجع إلى الجنة مرة أخرى. يقول حضرة أمير المؤمنين إجابة على هذا السؤال أن الخطأ هو الذي قام به سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، أنه لم يستجب لأحد أوامر الله سبحانه وتعالى، ولم تدون كتب الديانات المختلفة بالتدقيق سبب وتفاصيل هذا الخطأ. ويقول حضرته يبدو أن حضرة آدم قد طلب منه من الله سبحانه وتعالى أن لا يأكل أن لا يأكل أحد ثمار أشجار الجنة، ولكنه لم يقم بذلك. والكتب المسيحية تدون أمور غير صحيحة، وهي أن آدم أو هنالك ثعبان قد ظهر له من ذلك أن سيدنا حواء هي التي طلبت منه أن يقوم بهذه العملة الشنيعة، وهو قد اتبعها. ويقول حضرة من المؤمنين انظروا إلى قوة وصدق القرآن الكريم، إذ أن القرآن الكريم يبين أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي قام بالخطأ، وسيدنا حواء هي الذي اتبعته. ويقول حضرة من المؤمنين الحمد لله، ويشكر هنا أختان تحضرن معنا في هذه الحلقات، ويقول الحمد لله وبارك الله لكن بهذا الخبر السعيد. جزاكم الله. السلام عليكم. هكذا نأتي لنهاية هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.